первый, проверка систем, и можно начинать. Если зрители не возражают, я буду хомячить кокосик на фоне, потому что здесь очень вкусный кокосик, и я просто не могу его не похомячить. Давайте еще обсудим кокосики, пока идет загрузка. Вот эта планета очень похожа на кокос. Но кокос зеленый, который в кожуре, потому что чищенный сердцевина ореха, она более овальная, она уже не похожа на кокос. А внутри планета совсем не похожа на кокос, только если очень-очень холодная, и у нее очень толстый слой льда, такого белоснежного льда, тогда да, тогда планета похожа на кокос. Подряд это уже слишком много. Нет, двух много, это уже третья. Я надеюсь, это последняя. Спасибо. Ну я тут уже вроде все оббегал, все проверил. Изучить последствия. Ага, тут все равно не засчитало, что я со всеми поговорил. То есть надо еще раз со всеми поговорить. Shepard? Okay, who wants eggs? Liara, eggs? I think I broke my... Ага, все, можно нормально, да? Но прежде чем идти на Нормандию, я кое-что проверю, потому что, насколько я помню, у меня здесь были еще какие-то дела. Что-то куда-то я хотел отдать, но я не помню. Вот. В посольствах Президиума. Значит, мы идем в посольство Президиума. Вспомнить бы еще где это. Самая любимая часть — это бегать по локации, вот особенно по цитадели, и искать, куда мне надо. Duty calls, huh? Even with a hangover? There's still a war on. Unless the Reapers are on shore leave too? I'm guessing they're not. Round everyone up, pass out the aspirin, and have them report to the Normandy. You got it. Я прям представляю, как две армии с похмелья такие. Давайте не стрелять, слишком громко, голова болит. Так, на Нормандию вроде никто не угнал. Я считаю, это уже успех. У нас за ночь не угнали корабль. All right, game on. At least we threw one hell of a party. Probably the last one. Well, last one until you finish kicking the Reapers' asses, you mean? Because that's the plan. Can't wait to see what the hell you make us do next. It's been a good ride. The best.
Видимо, цитадель пока откладывается на пару минут. Так, медблок вроде бы здесь. Так, что ты от меня хотела? Где ты? А, вот ты где. Commander, an opportunity has come to my attention that may interest you. What's going on, Doctor? Refugees arrived at the Citadel recently in possession of military-grade medical supplies and equipment. In reviewing our inventories, I determined we have an excess of medical supplies to treat contagion, exposure, and malnutrition. They're equipped to help injured soldiers, and we have supplies to help suffering refugees? Precisely. Perhaps you could ply your charms to broker a trade. Isn't this something you could do yourself? War profiteering is running rampant, and these refugees are wary of the Alliance military. They didn't trust me. But you are Commander Shepard, the hero. You could persuade them. I'll find the refugees as soon as I can. Speak with Tactus. Many of the refugees near the Citadel docks look to him for leadership. Thank you, Commander. Это не микрофон With фуршит. access to their equipment and Это я materials, кокосик I хомячу. believe I could increase the effectiveness of our Medigel. Вы послушали звуки хомячьего кокосика. Ты можешь мне сразу озвучить всех, кто где меня ждет? Если всех за раз нельзя, то можно как-то отсюда позвонить ей, я не знаю. Инженер Адамс. Где ты, блин? Где тебя искать, а? Адамс. О, You should go see Adams, не Commander. тот. А, вот Commander, ты тот. remember the problem I mentioned about a core overload possibly venting into the engineering compartment? Donnelly, Edie, and I have been brainstorming and comparing notes. You see, the venting occurs when IES sinks are in a back cycle. At the same moment, the main core is at peak draw, such as from sustained kinetic. What Engineer Donnelly means to say is that we're confident we can make the system safer. We just need a GX-12 thermal pipe. Unfortunately, we're cut off from Alliance supply chains. Could you keep an eye out for one the next time you're on the Citadel, Commander? I've got the specs right here. Are these modifications really necessary? It's a safety issue, not exactly critical. Under extreme conditions, like heavy bombardment to the kinetic barriers while traveling at peak flight speeds, plasma can vent into this compartment. It would vaporize anyone standing in this room. That sounds more serious than just a safety issue. Well, under those conditions, odds are you're about to lose the entire ship anyway. But we should take every advantage we can get. I'll look for one next time we go Я to the думаю, Citadel. если весь мой инженерный Thanks, Commander. отсек испепелится, это будет не очень хорошо, поэтому вещь все-таки нужная. Если она сейчас опять скажет, что меня кто-то... Ладно, командный зал хотя бы на этой палубе. I had a buddy who got discharged. Category 6 after Eden Prime. F6? Но если она меня пошлет на какую-то другую палубу опять, я ее потом тоже за борт вытяну. Shepard. I was hoping you'd check in again. You okay? Been putting my old academy training to use. Organizing the resistance. You know, you've got quite a fan club back here. Any news we hear about the Normandy gives hope to the guys in the trenches. I know what that's like, fighting in the dark. I'm glad we're making a difference. It's more than that.
A lot of these people have never held a gun in their life. When they heard that you managed to get the Torians and Krogan to cooperate, that was a shot in the arm, Shepard. Of the one thing we're in short supply around here, faith. That any of us will live to see another day. How bad is it? It could be worse, but not much. Can you still coordinate any kind of counterattack? We're hitting the Reapers every chance we get. Mostly guerrilla-style hit-and-runs, but it's not enough. It's time we started focusing our efforts. Where? London. Something big is happening there. Our networks in the UK say the Reapers have arrived in huge numbers. I don't like the sound of that. Any more details? No. And that scares the hell out of me. Well, the Crucible will scare the hell out of the Reapers. We're counting on it. Oh, and Shepard, I meant what I said earlier about Kai Lang. The Reapers may seem like our biggest threat, but take it from me. Lang is a vicious bastard. Don't underestimate him. Noted. Then I'll let you get back to it. We need whatever good news you can send our way. Anderson out. Хорошо, строительство идет. Commander Shepard. Зачем мне это проходить? Я только что сюда заходил. Garrus mentioned something about you two having some fun next time you're on the Citadel. Don't get into trouble. Мы уже повеселились с Гарусом, спасибо. А можно сказать, где будут похороны? Так, ну мы набрали новых задач для Цитадели. Теперь можно... Liara mentioned something about possibly meeting you on the Citadel next time you're there. Так, давай для начала сюда. Ну, опять пол Цитадели оббегать. Так. Где-то справа от меня есть офицер СБЦ. О, привет. Officer, someone requested my presence concerning an incident with the Krogan. Right this way, Commander. Что там Грюнт натворил уже? Удивительно, что он натворил один, а не вместе с Рексом. Ага. So, Grunt, anything you want to tell me about? This clown wants to take me to lockup. Figured I'd give you a call, straighten this out. Commander Shepard, I apologize for the intrusion. This Krogan insisted we contact you. It's okay. I'll vouch for him. I'll sign any paperwork you have, officer. Yes, sir. What happened? I don't know. Drank a bit, left the hospital, broke a few windows. But you were in that hospital recovering from the Rachni encounter. Yeah, didn't feel like sticking around. Most people stick around long enough to, you know, heal. Most people aren't me. And why is CSEC here?
Guess they're precious about some broken glass. I understand you getting out of there. Can't stand hospitals either. Yeah, full of sick people. Right. Tell me about the windows. A couple of squad mates broke me out for my birthday. Tried lowering me down the side of the building on a rope. It didn't work out. It's your birthday? No, I'm tank bred, remember? Anyway, we got some pictures on the Krogan Memorial. In the Presidium? Yeah, when CSEC got there, they were mad. Or maybe they were mad about their car being on fire. Can't remember. Why was it on fire? I threw my bottle of Ringcall at it. Pretty strong stuff. Went up like a bonfire. The CSEC guys jumped out. Then I figured they didn't want it, so I took it. We didn't get very far before they shut us down. Sprayed us down with riot foam. It didn't work so well on me. And why's that? 'Cause I was on fire. You know, from the car. Come on, Shepard, keep up. Right. Sorry. So how did they catch you? Got hungry. Bought some noodles. Мне интересно, что Let он me handle придумает. this. Officer, this Krogan is part of a secret Spectre task force. Operation Fire Cobra Claw. Operation Fire Cobra Замечательная Claw. история. That's right. I can take it from here. Send me the bill for any damages. Ну, That's what you've been ладно, мы signing for, оплатили Commander. ремонт, You're поэтому... lucky, Krogan. Don't let me catch you up here again. You Анекдот won't. про медведя, ну, Thank you, officer. сел медведь в машину и сгорел в ней. So, Очень короткий анекдот. how are those noodles? A little spicy. I love you, Grunt. О, Грюн в прелесть, давай еще сердечко сделаю. Так, ну хорошо. Тут мы все закончили. Теперь можно на цитадель. Ну, на остальную ее часть. Так. А где мне с кем встретиться надо? Я уже не помню. Так, цитадель. Так, тут трубу просто идти надо. Это соларианцу вообще не отдать. В посольствах. Это я еще не нашел. Это мне надо в доке. Так, ну поехали в доки. Тут нет доков. Тут есть один док. Ладно, поехали в один док. Зайду везде, где могу. Вдруг что-нибудь еще интересное найду. О, Гарус. Shepard, glad you Вот came. как знал, что надо сюда. What'd you have in mind? Something that doesn't involve fighting Reapers. Выпьем. I don't think they've conquered the bar yet. I already scoped it out. But then I thought, if this was my last day alive, I'd actually like to remember it. So? So, I had Давай, an что ты idea. придумал? Куда ты идешь? Where are we Интрига. going? Somewhere we're not supposed to. Some things never У change, нас do they? все места Ever такие, have куда that не one стоит thing you направляться. Мы always везде wanted to проблемы do before you создаем. died, Shepard? Too busy trying to live. What's yours? The whole time I worked at CSEC, I'd stare up at the top of the Presidium and say to myself, I'm
want to go up there. Вершина But I never президиума. did. О, я There там were был. 137 regulations telling me I couldn't. No. Now I just don't give a damn. Хорош. Правильно, никто нам ничего не сделает. Мы крутые, мы что хотим, то и делаем. Подожди, мы пешком пойдем? Это безумно ради веселья. Идеально. A little busier than I imagined. How about a dive in the pool? Серьезно? You obviously haven't seen Turians swim. It's a lot of flailing and splashing interrupted by occasional bouts of Нормально, я тебя вытащу из воды, You're слышу. right. I just have to save your ass again. It'd make up for all the times I pulled your ass out of the fire. Novaria, Pharos, Ilos. We've had a hell of a ride, haven't we, Shepard? Times like these, you know who your real friends are. They're not the ones running around looking for an escape route. They're the ones who stand at your side through the worst of it. Who never give up on you. I'm lucky I can say I know someone like that. Я знал, что я не зря Гаруса всегда с собой вожу. Гарус классный You're not going to propose marriage now, are you? Now, before we head back, there is one thing we're going to settle. Once and for all. Кто более меткий? Или когда далеко Not saying you стреляешь? don't know how to handle a gun, just saying some of us know how to make it Кто более dance. меткий? So, let's find out who's really the best shot. There are a few people in the galaxy who've seen me in action, Garrus. They seemed impressed. Yeah, but I've actually seen you dance, Shepard. No comment. All right, Vicarian. You're going down. And don't worry, I loaded it with practice slugs for when you miss. That was an easy one. Let you build up your confidence. Long range, I wrote the book. Nobody alive can do this, not even Commander Shepard. Give me a tough one. I said a tough one. Step aside. Не-не-не, я промахиваться не буду. Я круче стреляю. Nobody alive, maybe, but technically, I died. Yeah, well, next time we'll throw in a herd of rampaging cliques, and that's how you separate the rookies from the pros. Кстати, да, технический Шепард мертв. А, ну хотя нет, меня мои документы восстанавливали, то есть я уже не мертв. Ну как все сложно. Так, а с Лярой где мне поговорить? To run FTL spaceships without an ESO core private to lobby? No, ma'am. Then consider this. Spectre status recognized. Так, Please select a сначала мы destination. сгоняем, видимо, в посольство и найдем здесь Волоса. Now arriving at Presidium Embassy. Так, сначала поговорим с Бейли. Так, где здесь найти нужного мне Волоса? Их так много. Хотя что-то мне подсказывает, что он все-таки не там, где посольство, а вообще не президиума. Но об этом мы узнаем попозже. А пока что мы сгоняем к Бейли. Бейли, наш любимый Бейли, который ничего без нас не может.
Даже свою же цитадель защитить без нас не может. Зачем мне с тобой говорить? So many pieces to put back together since the Cerberus attack. We're reeling from the implications. Udina in league with Cerberus trying to murder the Council. These are dark days for all of us. Не хочу с тобой You got your work cut out for you. You and me both, Shepard. Я думал, ты мне что-то интересное скажешь. Так, значит... Угу. Миранда где-то здесь, да? Ну, или не здесь. Но, по крайней мере, данные, которые ей нужны, где-то здесь. В кабинете рядом с посольством людей. Поищем. А это что? Пусть продают. Я разрешаю. А, вот с Мирандой. Миранда. Здорово. Good to see you're all right, Shepard. Miranda, what's going on? Couldn't meet in person. The Citadel is too dangerous right now. I heard about the attempted coup. Yeah. With Kai Lang's help, Udina nearly seized control. Kai Lang? That slippery bastard's still alive? He's alive, and right in the middle of all this. That complicates things. I'll be on my guard. Look, I don't have much time, but I learned what happened to my sister. Where is she? I don't know that yet, but my father was definitely responsible. If he's done anything to her, I'll kill him. Miranda. Shepard, listen. I'm being hunted by Cerberus assassins. A lot of them. I need to stay out of sight. What? Why? I heard a rumor. Maybe more, that my father is working on something for the elusive man. Something big. Why would your father be working with the elusive man? Especially now. My father is ruthless about preserving his legacy. Legacy? He has an obsession with making his mark in history, ensuring his dynasty lasts forever. And you think the elusive man made him an offer? Exactly. Whatever's going on with your father can't be good. We have to figure this out. I agree, but I need to do this myself. It's time I stopped running from him. You're sure? Yes. I can't think straight until I know Ori is safe. Be careful. I can't promise that, Shepard. Could you? No. I couldn't. Я уже второй раз не разговариваю, просто ни о чем. Ладно, так, здесь есть что-нибудь новое, прикольное? Ничего интересного. Так, Волос находился в последний раз в своем кабинете рядом с посольством людей. Посольство людей вот. Рядом кабинетов здесь нет. Почему все так сложно? Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at precision.
It's my money, and I'm closing my account. Your account helps fund Citadel defense. If you shut it down... Have you seen Palaven? Or Earth? You can't escape this war. At least here you've got the Council fighting for you. But to fight, they need money. Money this bank has loaned them using accounts like yours. Okay. Okay, damn it. Leave the account open. Besides, how can someplace like Sanctuary promise more safety than the Citadel? You're right. Guess all we can do is hope for the best. Вообще в суть спора не вникал, просто на рандомное пятно. Ну, тыкнул вроде правильно, поэтому, собственно, какая разница? А тут... Well, ideally, something like a cactus. They're good in mountains, immune to toxins, ferociously loyal to their riders. Yes, they'd be ideal. Unfortunately, they were driven to extinction during the Как лежало. Как лежало. Берем просто любой смешной звук и добавляем к нему завр. И получаем любого инопланетного древнего существа. Found another one. Yeah, the guys in Zakara did too. Так, Ляра там, рынка где-то. С тобой мне пока не о чем говорить. Так, а с Каником есть о чем говорить? Credits don't talk with me, Commander. C-Sec wants my Ага, с тобой мне тоже пока не о чем говорить. Да, ладно, пойду с Лярой поговорю. Здорово, Sure you don't want to do something a little more exciting? I love this part of the Presidium. It reminds me of where I grew up. Where's that? Пожар на фоне. I'm Вообще Molly, прекрасно. back on Thessia. My mother and I lived beside a park. I spent hours there. Doing what? Reading, exploring, getting in trouble, Да, digging for поразлание ruins in the на grass. ходит, из которых потом сама выбраться не можешь. I was very young. Нет, дети делают глупости, они не милые. There's no denying that, but in a way, I was lucky. My mother scolded me, but she also bought me my first history book the next day. I miss her, Shepard. What was she like? She was confident and kind. She loved to wear yellow. I thought she was the most beautiful woman in the world. You'll be okay, Liara. Maybe you're right. Thank you, Shepard. I feel better. I wish we could spend more time together like this. Just friends. And it'd be nice. And who knows? Maybe you'll settle down after this. You don't really see me going into civilian life, do you? No. But I guess that's one more reason we should keep in touch. Someone to share a few secrets with now and then? You got it. Технически она уже осела, потому что на серый посредник у нее есть свой корабль, по сути своя планета. Чисто технически она уже осела. Так, где можно купить или найти трубу, которую они от меня хотели? Что ты там дырку ковыряешь? О, это круто. Это тоже круто. Это не круто. Our customer service specialists are always interested in А purchasing это new круто. technology. Thank you for shopping at
У тебя что есть? О, новая снайперская винтовка. Приспособлена для поражения жнецов. Professional grade equipment at reasonable prices. That's Cypratine. All Cypratine armory Не знаю, products насколько include a хорошая, но она, lifetime в принципе, не guarantee очень for дорогая. performance. See our extranet site for details. Так, это круто, это не... Это... Professional grade equipment at reasonable prices. У меня ключ That's стоит. Cypratine. Это не надо, это тоже не надо. Это можно. Это тоже можно. Это тоже можно. О, а вот это... А, у меня второй или третий стоит? Я не помню. Ну ладно, не важно, оно не очень дорогое, поэтому это тоже можно докупить. Скажем так, стрелявские материалы мне 100% нужны, а все остальное... Ну, в принципе, вот почему поменять. Spectre status recognized. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at Puerta Memorial Hospital. С вами где-то с кем-то можно поговорить, побеседовать по душам. Кстати, можно... Да, вот это точно лишним не будет. Thank you for coming to Certa. How can we help you? Thank you for shopping. Тут теперь как торговый центр. Пришел, все деньги потратил. О, консоль. Что там на консоли? Можно потыкать. Дайте потыкать, ребят. I found one of the code locations. Okay, I'll shut it down. Just need to authorize your Spectre status. Someone used this to cut off power to a dozen life support machines in the hospital. Okay, that access code is officially disabled. Can you find any more? Вау. Прикольно. Что, консоль я вас уже блокировал. Или надо еще раз тыкнуть? Что еще можно сделать? Здесь что-то интересное. Здесь тоже ничего интересного. Тут поговорить не с кем, да? Ну да, я тут уже всем помог, кому мог. Ускоряемся. Надо будет не забыть потом зайти в отсек спектров, чтобы блокировать кон доступа. Пока что мы сгоняем в доки. Так, теперь мне надо здесь найти предводителя. Кто тут у нас великий предводитель? Ты кто? Ау, Эшли, ты что тут делаешь? Shepard, thanks for coming. Да не за что. I wanted to be here for you, Ash. Не хотел, вообще не знал, что тут есть. Я тебя случайно нашел. Я даже не узнал сначала. Стоит тут спиной одетая, как все. Надела бы какую-то броню поприкольнее. There I go again. I hope Sarah can find some peace here. Glad I can be here for her.
She wanted me to say something about her family. You'll get through this. You need to be strong for Sarah now. You're right. I'm so proud of her. She's no career soldier, but there she is, coping with all this. Reminds me of Dad. Whatever was going on, he put a smile on his face for us. Your family made you what you are. He did his best with 4 daughters and a strong wife. He always said live fire exercises was good prep for facing his girly horde. Your sister's waiting. You'll be fine. Right. Here we go. Okay. Господи, почему Remember она the такая trip to the бледная? beach the summer before I left Такое for ощущение, basic что сейчас training? прям тут помрет. И уже мертвая стоит. Если люди из разных семей, я не знаю, это какая-то черная, это такая белая. Ну ладно, стойте там, болтайте. А я пока поищу предводителя. Предводитель беженцев. Этот помер там уже, да? А чё вы его тут держите, если он дохлый? О, еще оружие. Это уже был, да? Кажется, да. А это что? Stand strong for your people with Batarian State Arms. Ладно, куплю. Thank you for your patronage. Богатый, могу себе позволить. Получаю отклады от Альянса. О, тактус. Кактус. I recognize you. You're Commander Shepard. And you must be Я не знал. Heard the refugees consider you their leader. Yes, someone needs to sort out this mess. CSEC has tightened access to the Citadel, and we've got desperate people down here with no place to go. I also hear you need basic medical supplies. Dr. Shakwa spoke of a mutually beneficial trade. I tried to be clear. In my experience, the Alliance looks out for their own. Trust is a hard thing to come by these days. I know you need our military supplies, but they're worth far more than your basic meds. Her offer wasn't satisfactory. Ты смотри, как зажрался. Ну шо, как ему ответим, помягче или пожестче? Давайте, подрубаем интерактив. Пишем в комментариях, чего бы хотели зрители. Зрители сделали свой выбор. Your people need our supplies, and my people need every edge we can get. Your combat-grade meds will make a difference, and our mission may just save everyone. Now is not the time for pettiness or mistrust. With our day-to-day worries, it's easy to forget we are all in this together. I'll have my people contact yours. You'll have your supplies as soon as possible. Мы сделали хорошее дело. Мы молодцы. Ну, можно побегать поискать, какое еще хорошее дело мы можем сделать. А тут больше никого нет. Только Джеймс, который опять в карты играет.
Все время тут в карты играешь. I know. You don't have to say anything, but I'm Ты все about to make продул. my comeback. Ah, shit. Так сомневался. Ah, shit. Да хватит материться. Не выражайся. Выражаться плохо. Spectre status recognized. Please select a destination. Ну, вроде мы везде походили. В бар я пока не хочу, мне пока хватило вечеринки домашней, бар пока подождет. Можно и на другую планету слетать. И я даже знаю, на какую планету мы сейчас полетим. I'd like to request a transfer to a zone with Reaper, Sergeant. Что? О, консоль. О, точно. Я хотел спектр центра зайти. Shepard, there were 117 Alliance soldiers on that ship. All human. Just like the patients at the hospital. So we've got Batarian codes, and someone with a grudge against humans. Looks like... okay. This code's offline now as well. Should just be one left, Commander. Ага, где-то есть еще один код. Ну что ж, можно побегать поискать, в принципе. Понимать бы еще, где бегать, конечно. Так, но я думаю, они тут все по этажам раскиданы. А единственное место, где я еще не был, это бар. Я, конечно, не уверен, что здесь может быть где-то консоль. Ну, поискать можно. Консоль. Где консоль? Мне нужна консоль. Дайте мне консоль. О, Ари, а что ты здесь делаешь? Может, тебя Омегу вернули? It seems the galaxy can't keep us apart. Since we took back Omega, I've been consolidating my resources for the war. It's a little easier to coordinate from here. So unfortunately, I'll be slumming it on the Citadel for the time being. I hope this isn't a social visit. We still have work to do around here. Нет, это просто дружеский визит. I'm sure. Пока. Так, тут люди бухают. Тут... О, Сузи. Шо, вы все натанцевались, теперь бухаете вместе? С какого начала? Куда начать? О чем? Joker has been smiling and laughing at a significantly higher rate since he and I agreed upon a Что, вы relationship. встречаетесь? Нифига себе. He is happier. It seemed like you two might make a good match. I was not so certain. When I first presented his body to Jeff, he seemed aloof. Really? What did Joker say? He said I didn't have to conform to some feminine ideal in order to impress him. I then called him on his bullshit, and we then proceeded to talk normally. After your encouragement, his attitude exhibited signs of change. He said he was reluctant, but you convinced him to go for it. These are dangerous times. Make the most of it. I see. Thank you for your support, Shepard. This is proving to be an Просветляющие переживания. Хорошо сказано. Но консоли здесь, к сожалению,
сожалению, нет. Почему Сузи не может найти? О, пипси. Хочу пить. Дай мне пить. Да еще мне пить. Мне интересно, что можно споить. Ну, этот бармен уже он началось. Что, может, не бармен? Давай, налей ко мне еще. Шепард вроде полуробот, поэтому теоретически его нельзя спалить. О, нет, все-таки можно. Время экспериментов. О, ария. Нас действительно сводит судьба. Потанцулькать нельзя, да? А нет, можно. Еее, танцульки. Классно двигается. Прям зажигает. Ну ладно, пойду еще концерт поищу. Музычка, да, классная. Клуб все-таки. Клубная музычка. Клубный вайб. Самое то подыгаться. Я допускаю, что консоль может быть еще где-нибудь здесь взломанная. Loch Ness Monster? Plesiosaur. Loch Ness Monster is more interesting. Interesting and non-existent. Какая-то Сузи скучная. Реализма мне хватает. Мне надо чем-нибудь интересненькое. А тут нигде ничего интересненького. Это печально. О, можно по травке побегать. О, прикольно. Так, он их там посадил за деревом, чтобы они выросли. Наверное, рано их собрал. Надо было, чтобы они сначала проросли. Ладно, вроде все залутал. О, я тут уже был, точно. Я забыл. Мы вроде все обследовали. Где может быть еще одна консоль? Она не играет особо никакой ключевой роли для сюжета. Но мне, блин, интересно, где она?
пока не нужен. Мне нужна консоль. Здесь есть консоль? Здесь нет консоли. Это грустно. Это очень плохо. Это не похоже на консоль. И это не похоже на консоль. У тебя тут нигде нет консоли, дядь. У тебя не видел. Но с тобой я и поговорить не могу. I just don't understand why you're suddenly so conflicted. Look, the asshole's in custody. What's going on here? I'm in position at CSEC. Draw them away, and I'll move in and make the kill. Don't answer that. О, теперь я могу с тобой поговорить. Guess I know what happened to my backup. Excuse me? Come on. I'm in CSEC in civilian gear with a weapon. I know what I'm made. Just let me explain. Captain Aaron Summers, Alliance Marines, retired. Captain Summers? There's a prisoner here. CSEC officer who helped Cerberus. CSEC caught him when you stopped the coup. Now he's offering them intel on Cerberus to get a better deal. Why are you telling me this? Because he doesn't deserve a better deal. He killed people during the coup, good people. And he's former Alliance, like us. The way I figure it, he's our problem to fix. Tell me what this guy did to deserve death. He executed his own friends in cold blood for Cerberus. Cleared the path for their troops. Now he's saying he's a vet. And he was suckered in by talk of helping humanity. I don't know what intel he has, and I don't really care either. He dishonored the uniform. Ох уж этот сложный выбор. Ну, помягче мы уже отвечали сегодня. Поэтому давайте будем жесткими. Мы мощные, мы Officer, I'm жесткие. Commander Shepard. You have a prisoner here, a Cerberus informant? I'm invoking Spectre authority to take charge of him. Do what you have to Властью do. спектра. Как звучит. Thank you, Commander. Мне еще и денег за это дали. Прикольно. Можно я властью спектра еще у кого-нибудь что-нибудь заберу? Мне понравилось. Но я не буду совсем нагло все воровать у всех. Просто пару вещей нужных мне. Если мне эти вещи нужнее, чем им, почему я не могу их забрать? Я считаю, что могу. Вполне возможно, что последний... Шо? Yes, he was, Commander. I need in. Spectre business. I'll unlock the office when you're ready. Я готов. Этот кабинет вообще не рядом с посольством людей. Вот прям вообще ни капли. Прям вообще.
И почему его нет на карте? Почему я его нашел чисто случайно? You've never been this uncooperative with us before, Ambassador. That's because you were actually doing some good in the galaxy before. Has that changed? How many colonies would be gone if we hadn't taken action against the Collectors? Too many. But fighting the Alliance must continue in order to end the war. We understand it took a lot for you to reach out to Cerberus, Ambassador Korlak. We ask that you trust us a little longer. You people are monsters! Ambassador, please. Hundreds dead. Udina betraying the Council. I should have cut ties with you ages ago. And what will that accomplish now? The risks you took by passing information to Cerberus, it's left you in an interesting position. If you sever contact, we can't protect you from the consequences. I have no time for this. We'll speak again. Have a good day, Ambassador Korlak. Учитывая, что это Цербер, то последняя фраза звучит как угроза почему-то. The Turians think I'm still working for Cerberus. They've put a price on my head. I can't go to CSEC, but Cerberus has plans. An entire Turian colony rests on my life. О, даже так. If anyone finds this, I hid a tracking receiver in the office suite beside the human embassies. What are you... Damn, Cerberus has them everywhere nowadays. You're gonna go on about О, them all night. Заид. Приветик. Я тебя помню из прошлой части. Засранец ты маленький. Тут можно еще что-то изучить. О, вот жучок. Нашелся. How long till we killed Korlak? Once the credits go through. Was beginning to think you weren't interested in the money. I'm not. Because Korlak worked for Cerberus? What'd they do to you? None of your goddamn business. He waking up? This is Commander Shepard. Can you hear me? Yes. Yes, I can hear you. Tell me where you are. We're still near the Presidium. CSEC will check Selkish arms when they realize I'm missing. They won't give a damn when they realize you sold them out to Cerberus. Wait. Cerberus is planning to attack a colony that... Stay calm. Help's coming. Now arriving. Saeed used to work for Cerberus. Ask him why he's here. Why? Why go after your old employer, Saeed? How you know my name all of a sudden? Good question. Ну да, учитывая, что... нет, две двери открываются. А где этот чувачок? Damn, wrong door. He needs you alive to stop Cerberus. Cerberus is after a Turian colony. Kill me, and they get it. Drop my name. Shepard's investigating. He's a recent acquaintance. How recent? Very. Shit. All right, I'm listening. С дверьми как с флешкой. С первого раза обязательно не в ту сторону. Been a while, Saeed. Shepard. Glad I wasn't just making an ass of myself over a hunch. Undisciplined bastards.
This is what I get for signing up at the last minute. Where's Korlak? I'm here, Commander. You saved my life. I almost died because the Turians thought I was still with Cerberus. You should have gone to CSEC if your life was in danger. And be thrown into prison? No. The things they would do to me after the damage I caused. What intel did you give? Выкинул бы тебя в окно. Information on a Turian planet's Да defense стекло system. жалко. They'll Я и strike так за soon. грунт все заплатил, еще за тебя платить. But if I tell you which planet they're attacking, Cerberus will know I turned traitor. Turn? You already betrayed your own people. We saved your life. Tell us what planet you put in danger. I can offer a bargain. The Volus bombing fleet. In tactical terms, it's worth far more than a colony. Or you could give us both. You can warn the Turians there'll be an attack, Commander. That should be general enough to ward off suspicion. Побей или убей? Он же его не убьет, да, я надеюсь? Поклашматить его не I tried помешает. playing nice. Maybe my friend can get you to see reason. Now wait just a moment. You mind, Zaid? It'd be a goddamn pleasure. I'll leave you to it. It'll be a while before anyone shows up for him. It's Aphis. Cerberus will attack a colony called Aphis for its shipyards. And the bombing fleet? Take it. It's all yours, I О, promise. еще и бомбардировщики мне дал. Хорош, чувак. I'll speak with Citadel Security about this incident. You have my thanks. Обращайся. Took him long enough Хотя to нет, spit надеюсь, that больше с out. тобой не встретиться. Zaid, what are you doing here? Later, C6 on their way. Won't be too pleased with the mess we left them. А, то есть ты в этом бардаке оставляешь меня. Так. С Заидом можно встретиться в доках. А я все еще не нашел. Ладно, гоняем в доки сначала. Раз уж я тут. А потом можно будет на такси в жилой комплекс сгонять и проверить. Now arriving at docking bay E24, emergency civilian housing. Заид, можно было уточнить, в каких ты доках? В этих или не в этих? Мне тебя тут бегать искать. Хотя, учитывая, что он прилетел сюда как-то, наверное, он не в этих доках. А, можно посмотреть. Да, он здесь. Я прошел его мимо. What the hell are you looking at? Nothing. Nothing. Wondered if you'd show up, Shepard. Figured you'd be too busy recruiting goddamn armies for this war you're in charge of. О, ты со I could мной? always use more help. I'll bet. I've seen footage of what happened on Earth. Tell you what, I'll see if some old contacts of mine are still around. Can't promise you anything, but if enough of them are still breathing, I can lend a hand. Неожиданный союзник.
Это хорошо. Будем вместе бить жнецов. Я доволен. О, консоль. Возле Джеймса где-то. Джеймс, почему ты мне не сказал, что возле тебя сломанная консоль? О, консоль. Нашел. Нашлась, родненькая. Я так долго тебя искал. Knowles, this is where the last access code was used. What's that, Commander? I'm losing your signal. Commander Shepard, Captain Kahero Balak, Batarian External Forces. I've been waiting for this. Everything that has happened to my people is your fault. I didn't destroy your people, Balak. The Reapers did that. We were a proud race. A beautiful race. Have you seen what the Reapers have done to us? I'm trapped on this citadel. Our warships only know the locations of Reaper forces because I've tapped Council transmissions. I am the highest-ranking military officer left in the hegemony, and I can't save my people. Гегемония, это то, что ты мне сейчас тут рассказываешь. Не, ну убивать его я не хочу. Ну ладно, будем помягче с ним. You sent that asteroid toward Terra Nova to help your people. But what does killing me accomplish? Vengeance. The Bahawk system, what? It would have died anyway when the Reapers showed up. You know that. I'm uniting the Krogan and the Turians. We're the best hope for this galaxy. If you care about your people... Ничего, какой злой. Ты как быстро отдал. Спасибо. Shepard, are you all right? Fine. You won't have any more trouble with those codes. Is that... Do you want me to arrest him? I want you to put a bullet in his head. But we're all making some sacrifices today. Но потом я его выкину за борт. Spectre Authority. Understood, Commander. And thanks. Обращайся. Я ж единственный, кто тут все это умеет делать, по всей видимости. Раз я за всех вас делаю всю эту работу. Зато в форме себя держал, всегда бегаю, всегда на ногах. Особенно между перестрелками. Spectre status recognized. Please select a destination. 1 moment, please. Я так и не понял, надо ли мне в зоне спектров блокировать эти коды или нет, но на всякий случай сходим. Я бы сказал, раз уж я на цитадели, но я отсюда как-то пока вообще не выбираюсь. Так. Давай, Сим, откройся. Что это? То есть у меня есть год, чтобы закончить войну. Ну, год мы не проживем против жнецов. Поэтому можно не переживать, финансового коллапса не будет. Все умрут раньше. Но мы, конечно же, всех спасем. А может, всех убьем. Кто его знает? Такая своеобразная интрига. Я надеюсь, я со всеми поговорил. Ко мне сейчас никто тут неожиданно не подойдет. И я могу спокойно
I have a little brother. Отправиться туда, куда я хочу отправиться. Что, Тейлор даже меня никуда не пошлет ни с кем поговорить? Удивительно. Отстыкуемся. Улетаем. Как же много точек. Желательно, конечно, побывать везде. Но я не хочу везде. Так, Гарна я поищу попозже. Пока что я сгоняю сюда. Я хочу сюда. Здесь классно, здесь будут опять сложные выборы. Сложные, решающие судьбу миллиардов. Миллиардов живых существ. Я могу посканировать? Тут что-нибудь вообще может быть? Вряд ли, ладно. Кварианцы, я к вам. О, красивый корабль. Но встречаемся мы все равно у меня на борту. А я вот тебя не рад видеть. 17 days ago, with precision strikes on 4 Geth systems, the Quarians initiated the war to retake our Вовремя вы решили. Which was a clear violation of our agreement with the Council to avoid provoking the Geth. A treaty violation is nothing compared to recovering our homeworld and advanced AI technology. Your homeworld? You mean Rannoch? Correct, Commander. 300 years ago, we lost our world to our own AI creations, the Geth. After we attempted to kill them. We didn't try to kill them, Chorus. We tried to deactivate them. It wasn't murder. No, it was murder. Commander, the Quarians never intended to create a true AI. It was an accident. Ошибки, но вы их создали. Пусть вы же тоже в жизни создали по ошибке, но вы ее создали, придурки. Нельзя просто так взять и убить тех, кого вы создали. You're throwing yourselves at the Geth? Again? And this time, we may have destroyed our people for good. We'd driven the Ну, Geth тут back уже to да. the home Или system. вы, или геты. And this signal began broadcasting to all Geth ships. The Reapers. Under Reaper control, the Geth are significantly more effective. Our fleet is pinned in the home system. If we're going to win, Win? You insisted on involving the civilian ships, Admiral Gerrel. We need to retreat or we'll lose the live ships. Where's the signal coming from? Here. A Geth dreadnought. It can outgun anything we've got, and it's heavily defended. The Normandy stealth drive can get us in undetected. I could board, then disable the Reaper command signal. Yes, cutting off the signal should throw the Geth into complete disarray. And while they're confused, you get to a mass relay and retreat. Good. Our civilian ships have seen too much fighting already. Are you certain you can disable the signal? We'll get you out of there safely, Admiral. I'll accompany you. You'll need my expertise in hacking Geth systems. Admirals, I'll ready a team to hit that dreadnought. Thank you, Commander. Мне кажется, сюда можно будет долететь и без ретранслятора, мы не так уж далеко. О, что это? Обломки гетов. Видишь? Генерирующий флот.
Ну что ж, идем мочить гетов. Так, я с собой, конечно же, возьму Гаруса и Сузи, потому что она ИИ. А, точно, я же купил новое оружие, которое хотел прокачать. Так, хищник. Весит меньше, урон меньше, меткость меньше. Зато вместительность больше, но не оправдано. А тут вес меньше. И все остальное тоже чуть меньше. Хотя с нужной модификацией я могу, наверное, поправить вместительность. Или увеличить урон с меткостью. Так, это тепловизор. Они одинаково весят, да? Это пусть будет это. А тут... А тут ничего интересного. Ну, нигде ничего интересного. Ну ладно. We're approaching the quarry and home system. ETA to Rannoch, 5 minutes. What have you got from the comm buoys? Pretty much a big old shitstorm, Commander. I have detected several hundred unique ship signatures engaged in active combat. Yeah, like I said. Take us in, Joker. Stealth drive engaged. Only way they'll detect us is if you all start singing the Russian national anthem. Whoa. Прям. My cyber warfare suite has accessed the docking protocols. All right. Once we're aboard, we find whatever's broadcasting the Reaper signal and shut it down. With luck, we're in and out before the Geth know we're there. Admiral Zen will be here in a minute. She'll be handling hacking and security. Shepard, there except one are physically secured. I see the free one. Pretty torn up, though. Too risky for the whole team. I'll secure the docking area. Everyone else can follow me over. Roger that, Commander. We'll just stay here. You know, quietly. Hang tight. It'll just be a minute. О, долой гравитацию. Хожу где хочу. Законом не запрещено. No wonder the Quarians were having trouble. That ship is enormous. It is 30% larger than an Alliance dreadnought. Tally would have loved seeing this. Well, let's win this one for her.
побежали. Any problems so far, Commander? The lack of gravity is a little disorienting. You'll have artificial gravity once you're aboard the Dreadnought. Until then, I'll make do with mag boots. Hey, take your time, Commander. We're fine until they, look out a window. Geth don't use windows, remember? Structural weakness. The Geth are just sitting there saying, those organics would never try the no windows thing twice. Неплохо. Looks like Очень the rest of the team isn't вовремя. using the docking tube. So I'm guessing you'd rather not solo the Dreadnought. Not if I can help it. Ask Admiral Zen to get schematics for the Dreadnought. If she can point me at another docking tube, I'll override the controls and let the boarding party on. Ладно, побегаю тут сам. Чё, где что-нибудь интересненькое? Даже в компьютер нельзя зайти. Грустно. Я надеюсь, здесь нету гетов. Ну, понятно, что где-то на компании есть. Ой-ой-ой. Не надо так падать. Тем более так неожиданно. Мне страшно. Зачем дверь за дверью делать? А, перепад давления. I found another airlock. I think we're good to go. Excellent. If you could override the controls, we'll join you in a moment. Так, тут очень много дверей, очень много проходов. Это очень напрягает. Обычно, когда очень много дверей, это значит, что из них полезет очень много врагов. Got it. You're clear to board. О, здорово. See any action? All quiet so far. They haven't detected us yet. There's a way forward through here. I can stay while you secure the area ahead. Oh, and tell me what you think of my new prototype. Excellent. We're clear to proceed. Нужен ли мне ее... Ай, нафиг мне твой пистолет. А, нет, стоп. Уберись. Я не хочу пистолет. It is. On contact, it transmits an energy pulse that disrupts Geth programming and shields. Нет, с That is much автоматом like хорошо. using polonium-tipped rounds against organics, which is illegal. How fortunate. So where are we headed? A central operations center. Once you secure it, I'll join you to disable the Reaper command signal. Where's the closest one? Past the defense network and through a sensor cluster. Guardian anti-fighter lasers. Looks like they're using ultraviolet frequencies, like the Solarians. Expensive. Bet it gives them an edge in close combat, though. If all Geth ships are equipped with these defenses, the failure of the Quarian attack is unsurprising.
О, где ты? Ха, вы меня нашли. Значит, вы умрете. Потому что у меня очень мощная пушка. И я пробую даже через стену. Ай! Так нечестно. Ракета против автомата. Ты... Мухлюсь. Бежать, по мне стреляют. Почему не лестница? Почему я спрыгну? Тут невысоко. О, где-то. Ой, это шутка. Tactical advice? Disable their shields. And don't give them time to recharge. Ай! Слушай, хватит меня взрывать. Так, кто это сделал? Тим, откройся. Look, the signal's hitting all Geth processes. The Reapers have them completely under control. Its structure is amazingly complex. It is unsurprising that the Quarians have been unable to disrupt it. We may be able to extract combat data from these sensor panels. Not good. The Geth have a planetary defense cannon that's tearing the Quarians up. Come on. Let's see what we can do to change the odds. Why do we need to find the operations center? Wouldn't any access console do? Unlikely. Consoles like this are accessing programs being used by hundreds of Geth simultaneously. They are all networked cooperatively. To disable the Reaper's signal from here, you would need to override all the Geth. Бегаю в компьютере, такой. Нормально, не торопимся. Опа, вот это интересно. Вместительность меньше, скорострельность выше, но меткость меньше. Неинтересно. Верните мне наемника. У меня ж наемник, да, был вроде? Вроде да. Shepard to Zen. I think we're coming up on the operation center. Кажется. Тогда дверь открой, проверь. Почему говорить то, что кажется? Когда кажется, креститься. О, кто-то по ним стреляет. А. А, нет, это по нам стреляют. Замаскированные где-то. Они плохо замаскированы, я их вижу. Ладно, признаюсь, что я не видел. Хорошо замаскированы. Но против моей настолько. Йон. We have finished the Geth forces. I recommend we examine the affected console. А, они в консоль пальнули. Сволочи. А, мина. А, вот что взрывалось. Я на минах подрывался. Seems I missed the excitement. The Geth tried to disable the console. Can you take a look? They've locked us out. We can't shut the signal down from here in the operations center. Where can we shut it down? Yes, the drive core.
That's where the Reaper signal is being generated. So if we get there, we shut it down? Yes, but the Geth have sealed the emergency bulkheads. We're blocked. We have to find a path to the drive core that the Geth can't lock off. Ideally, a path that runs the length of the ship. What about the main battery? It runs right by the drive core. It's possible, yes. But? Yes, but the Geth have sealed the emergency bulkheads. We're blocked unless we open these doors. High-level processes are locked. We need something basic. Ship-wide emergency, like a fire. What about the heat diffusion system? Possible. Triggering a thermal warning would open every maintenance tube in this sector for venting. Would that override the lockdown? It would indeed. I'm rigging the main console. Incidentally, I'm picking up hostile Geth on the other side of the door. Watch out, they're dropping in! Be alert for more close Geth. Довольно интересно, что геты подсвечивают тепловизор. Они роботы, они холодные должны быть. Вот я вижу. Ты умер? Теперь умер. Да, 10 минут назад я рассказывал, что не делал фаргетов, и сейчас я их убиваю. Но, как мы помним из раннего сюжета, это плохие геты, инакомыслящие. У них плохое инакомыслие, истинное. Поэтому они умрут. Все? Вроде все. I've served on a lot of ships, but nothing like this. The contours are all off. It's not Да, он built for построен для organics. гетов, это же детский корабль. I found the geometric shapes intuitive and comfortable. I assumed you all felt the same. I can detect the faint presence of Geth intelligences. Those not loaded into mobile platforms serve in the ship itself. Efficient. When you need manual labor, you load people into a body. When you don't, they're just part of the ship. Shouldn't be too much farther to the main battery. Progress, Commander. We're getting there. Everything okay on your end? Quite. The Geth sent reinforcements to the bridge, but they were quite amenable to one of my hacking routines. They're doing a lovely dance right now. In a moment, they're going to serve refreshments. We'll keep you posted on our progress. Shepard out. She's a bit eccentric. Noted. Commander, a planetary defense cannon has taken down Admiral Corus's ship. Survivors? Unknown. And I have Admiral Rahn trying to establish a secure link. Put her through. Shepard, this is Rahn. The heavy fleet is collapsing. I don't know how much longer we can hold out. We'll have the Reaper signal deactivated shortly, Admiral. Мощные звуки за дверью. Воу. Похоже на электромагнитный импульс какой-то. Типа... Рельсотрон? Ну да, по сути это рельсотрон. Это рельсотрон спустил где-то или... Сузи, ты можешь убрать свои... Откровенно. Ой, ну почти.
Я спрятался. Вот. А ты что, умный такой, да, там обошел? Умный и мертвый. И встретимся. Ага, теперь можно бежать. Где он? Ой, как ты неожиданно появился. А как орудие выключить? Можно подсказочку? Ау. Так, это опять данные где-то. Лишнего, в принципе, не будет, конечно, но... Ага, давай, поднимайся, быстрее. Что ж ты такой тормознутый-то, господи. Так, здесь ничего нету, да? Досадно. Побежали. Где? А, ну я уже сам нашел. Спасибо, Гарус. Вовремя. Побежали. Нет. Чуть-чуть не считается. Ау. Хватит по мне стрелять. Надоели. Наверное, спускаться прямо здесь было очень плохой идеей. Все? Все умерли. Мне кажется, ли пушка стала быстрее стрелять?
И вообще стрелять перестала. Интересно, интересно. Слава богу, я думал, придется по лестнице подниматься. Так, тут никаких данных нет интересных. Ну и ладно. Хотя что-то мне подсказывает, что на этом лифте ко мне будут периодически падать геты, которых мне придется мочить. И как я угадал? Интересно, если бы я не прыгнул, наверное, бы я бы умер. Это логично. Ну да, без меня они туда забраться не могут. It's okay, Zen. We're off the elevator. Excellent. You should be near the drive core. Я так долго спускался, чтобы сейчас так долго подниматься. Ой, ненавижу лестницы. А, всего один пролет. Ладно, на этот раз прощаю. That's definitely Reaper tech. But what's... Shepard Commander, help us. Legion. Good to see you, Legion. We'll have you out of there in no time. We are happy to see Legion, right? It wouldn't have sided with the Reapers. Legion helped us fight the Reapers before. There's no way it would have agreed to this. Your caution is understandable. Once freed, we will submit to any restraints you deem necessary. That is extremely reasonable, Legion. Greetings, Edie. We did not expect you to gain license to operate a personal unit. So what is this thing? It uses our networking architecture to broadcast the old machine command signal to all Geth simultaneously. Then getting you out of there will shut off the Reaper signal. Wait, you cannot simply remove the restraints. We are secured via hardware blocks nearby that shackle our operating protocols. I am familiar with the concept. The AI shackles Cerberus used to keep you under control. Yes. Used by organics, it is understandable. Forget to install this in a formally independent unit is unnecessary. The hardware blocks are on the far side of the room. Far side of the room, you said? Yes, deactivation should be simple. The Geth protected them against viral attack, not physical removal. How'd the Reapers get control of the Geth? They did not. Got it. Zen, the signal's about to go offline. Tell the fleet to be ready. I have them patched in, Commander. This is Admiral Hangel. We're in your debt. Hardware blocks offline. We are free. Кайф. Легион, ты крут. Конечно, броню жалко, которую они расковыряли. Zen to Shepard. Something I should know, Commander? As a gesture of cooperation, we have disabled the Dreadnought's drive core. All weapons and barriers are offline. Alert! Geth reinforcements incoming! Спасибо, мы уже как-то поняли, знаешь, без тебя. The Geth fleet is destabilized. Signal is offline. Civilian fleet, prepare to withdraw. The patrol fleet will cover you once the heavy fleet is in position. Whenever you're ready, Admiral. The Quarian fleet now has the advantage.
Зачем у меня там подсвечивается легион? Ничего пока не могу сделать. Возможно, что-то я все-таки могу сделать, пока этого не понимаю. Тогда вопрос, как я должен это понять, если по мне гасят? Черт. Так тут где-то... Ладно, самое время попытаться прорываться вперед. В атаку! Оба-на, здорово. Мочи, чувака. Оп, тихо. Не та кнопка. Хилка. Успей. Успел. Ну, потом, если по нам сейчас пальнут, будет не очень приятно. Особенно учитывая, что это дредноут, палить по нему будут не слабо. Нет, патрончики не вовремя кончились. Ау, хватит. Ха-ха, думал, что не вижу. Я тебя не вижу. Тебя я вижу. Всем достанется. Ой, тут еще один прайм. Вот тебя я не видел, если честно. Так, тихо. Хилка. Готов. Мне все-таки надо было к легиону спуститься. Привет, одноглазик. Ну вот сволочь ты такая. Shepard Commander, the Creator fleet is firing upon this vessel. Without barriers, this ship will be destroyed. We must evacuate. Да ты шо? Так, ну данные собрать и все равно сюда успею. Улететь на истребитель где-то? Что-то мне подсказывает, что по нему тоже могут открыть огонь. Ау. Так, хватит по мне стрелять, ребята. Не отвечает, конечно не отвечает. Мы ж не даем ему пострелять. Побежали. Просто нельзя просто бежать. Нет, да почему ты все время падаешь?
Просто беги, просто беги. Спасибо, Сузи, ты вообще мне пока не помогаешь. О, полетели. Ага, спасибо, что поймал нас. Fine. We're leaving in a Geth fighter, transmitting rendezvous coordinates. Does the storage compartment have adequate room, Shepard Commander? We're fine. Go. В целом, зачем надо было уничтожать дредноут, если мы уже отсоединили гетов от жнецов? Ну, все, с ними уже можно было договориться. Зачем их надо было взрывать? They fired on the dreadnought while you were on board? They were supposed to pull their fleet out safely. Instead... I know. Admiral Garrow's been causing trouble along the Turian border for years. But I can understand their desperation. We only lost Earth a few weeks back. We haven't lost Earth yet. We need help, Shepard. We need a fleet. And the Corians have the biggest one out there. I'll get it, Admiral. Только пользоваться они им не умеют. Your unilateral strike endangered us all. I should charge you with treason. I was within my authority as Admiral of the Heavy Fleet. And what of Shepard and Admiral Zen? They escaped unharmed. Shepard, the mission parameters changed. You're military, you understand that. Но не убивать меня! I understand you wasted your chance to withdraw safely. The Dreadnought was a perfect target. Не мажу тебе. Admiral, you jeopardized your mission and your people. Хорош. Ну, не выкинул за борт, но выгнал с корабля, тоже хорошо. I understand you're angry. If I didn't need your fleet... Han only respects brute force. You must understand. The Geth inflicted heavy casualties before you disabled the Reaper signal. Поэтому You надо said they have a выплеснуть бомбу planetary в defense ответ. cannon? Had. Admiral Chorus sacrificed his own ship to destroy it. He crash-landed on the home world. The Normandy can assist with rescue efforts. Thank you, Commander. I think the worst is over. The Geth no longer possess the programming upgrades they had while enslaved by the Reapers. Shepard Commander, we are prepared to offer assistance. What the hell is this? Wait, wait. Everybody calm down. Its name is Legion. It helped me destroy the Collectors. The Reapers were using Legion like a signal booster to broadcast commands from the Dreadnought. We freed him. This is a fascinating prototype. With some study, I may be able to use it to find a weakness in the Geth consensus. Legion helped me in the fight against the Collectors. So did your pistol. Should I worry about its... I don't think you want to continue this line of thought, Admiral. Legion is my friend. More importantly, it's our best source of information on the Geth. The scientific benefits are off the table. Хорош, Шепард, прям такие мощные решения. How will they react without Мужик. guidance? This is a Команда, false assumption. красавчик. You have cut off long-range control, but the old machines placed a base on Rannoch for short-range direction. The Geth still have Reaper upgrades. Correct. They are currently disorganized, but once the short-range signal is in place, they will recover. О, видишь, он полезный, а ты его разобрать хотела. Then, coordinate with Garrow. Move! We need to take out the Reaper base. Where's it located? Unknown. Find it. Understood. We do know the location of a server from which Geth fighter squadrons are controlled. The squadrons are targeting Creator life ships. Disabling them will limit casualties. We offer assistance. Thanks.
The Geth recovered faster than we'd hoped. Да вы вообще какие-то придурки. Флот самый мощный, а воевать не умеете. Sounds like you owe Legion an apology. However advanced your friend is, it's still a Geth. A Geth who just saved your fleet. And I wish I could have known it better. But right now, we cannot afford trust. What do you need? Which fleet does Admiral Zen command? Special projects. It's not a fleet per se. Just a few research vessels. Her technical breakthroughs have put us within striking distance of the home world. Ай, не хочу с тобой разговаривать, ты противная. I'll let you get back to work. Thank you, Commander. О! У меня есть необходимый минимум. Это радует. Edie, can you clean this up? I will try. This is the Kodesh. We've lost barriers. Our comm system is jammed. Can anyone hear this? We have Geth fighters incoming. Please, if anyone can hear Предупредить. this. Ron, Я the думаю, Kodesh она is рядом getting стоит swarmed by и Geth слышит. fighters. Damn it. Interceptors, divert to the Ganesh. Thank you, Commander. If you hadn't enhanced that signal, we'd have lost the ship. О, с Легионом еще надо поговорить. Где он стоит? А, вот, здорово. Давай поболтаем, дружище. Shepard Commander, you opposed Creator Admiral Zen's attempt to confiscate our platform. She's done enough already. Your assistance continues to be noted. You say Geth fighters are targeting the Quarians' live ships? Hostile Geth fighter squadrons intend to breach the live ship's defenses. The assigned squadrons are networked to a server on Rannoch. If the live ships are damaged, the creators will lose armaments, provisions, people. So we destroy the server? No, Geth programs would transfer to alternate servers. They are only vulnerable through direct interface. Removing Geth from this server will prevent significant creator deaths. We will accompany you on this mission. Back on the Dreadnought, you mentioned Geth heretics. What exactly happened to them after we blew up that satellite? Rewriting the heretics increased the number of Geth allied with the old machines. This has resulted in a greater number of hostile Geth platforms. So you're saying it was a mistake? It has put us at a tactical disadvantage. This was not a foreseen outcome, but we cannot change a decision once it is made. Do you harbor regrets about rewriting the heretics? The Quarians hit first. If we get rid of the Reaper signal, maybe this war doesn't have to end with everyone destroyed. An interesting notion. Most organics would not hold on to ideals of peace for so long. We'll talk later. We will remain here. I know we need allies, but it's tough to only fight Geth when the Reapers have taken out the galaxy. Without the fleet, we lose our supply lines. Lose your supply lines, you lose Commander, the war we've got every reports time. of trouble at a Turian fuel depot on Cyan. I've updated the galaxy map. Так, нет, с тобой я сейчас разговаривать не хочу. О, Мэлон, я тебя помню. Еще раз. А, нет. Опять листать. А, вот. Нет, это не то.
Казино, Серебряный берег на верхнем этаже. Так, значит, мы сейчас слетаем на цитадель. Опять. Опять на любимую цитадель. Ладно, нет, мы не полетим на цитадель. Мы полетим сюда. Я могу в корабль зайти? Могу. Так. О, знаю, как мы сделаем. Мы зайдем в нашу личную каюту. Впервые за игру, кажется. О, кораблики. Что? Кого? Кто это? Trainer, can you send Diana up? She wanted an interview. А, точно! Она интервью хотела. Ready for a chat, Ну, Commander? полякаем. I'm ready. Commander, it's no secret that Council Space has suffered some serious losses to the Reapers lately. Now Cerberus has struck directly at the seat of our government. If something as small as a human terrorist organization can hit the Citadel, is anywhere safe? Cerberus has limited resources. This coup attempt was likely the best they could do, and it cost them a lot of money and troops. A little fear is understandable, but it can't paralyze you. They've failed as many times as they've succeeded. But humanity has lost its counselor. The Alliance Parliament is destroyed, and the Prime Minister's dead. The line of succession is getting pretty short. How long do you expect any new Alliance administration to last? Leaders will rise. You can't lose hope. Our enemies won't rest until they've taken the last human being. Until then, we're not beaten. Right now, it's everyone's duty to step up. All right. Now a question from Thessia. Commander, during your tribunal, some said you had Cerberus ties. Thanks for your time, Commander. This is Diana Allers for Battlespace. Good night, and stay strong. Be careful, Смотрит не в камеру, куда-то вниз. Косоглазие или что? Looks like you already have. What happens now? You gave me a good interview, Commander. That's all I need. Tonight. Он мне типа в глаза посмотрел? Или что это было? Что это? Выбор спутников? Каких спутников? Ага. Вау. И можно менять внешность. Ну, точнее, я видел это, но как-то не испытывал никогда. Ну ты во всем как придурок выглядишь. А вот тебе такой пиджачок идет. Давай беленький. Ай, сук, где он? Вот беленький оставим. Хорошо смотрится. Рыбки. Ха, я вроде рыбок покупал. Нету рыбок. Ладно, может, и не покупал. О, хомячок. Эй, хомяк. Прикольно. Космический хомяк.
сядем в креселко с двумя бокалами вина. И на этом можно на сегодня закончить наш стрим. Спасибо, что пришли. Ждем вас вновь. Подписывайтесь на каналчики в описании канала. Немножко тавтология, но не важно.